Мой дорогой Харидас Такур, в этот век Кали большинство людей лишено знания вед, и потому называются яванами. They are concerned only with killing cows and Brahminical culture. Их интересует только убийство коров и браманический культ. In this way, they all engage in sinful acts. Выходит, что все они заняты греховной деятельностью. Purport from this statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu, we can clearly understand that the word Yavana does not refer only to a particular class of men. Из этого утверждения Чайтанья Махапрабху можем четко уяснить, что слово «явана» относится не только к определенному классу людей. Anyone who is against the behavior of the Vedic principles is called a Yavana. Любого, кто действует вопреки ведическим принципам, называют явана. Such a Yavana may be in India or outside of India. Такие яваны могут быть и в Индии, или за ее пределами. As described here, the symptom of Yavanas is that they are violent killers of cows and Brahminical culture. Как описано здесь, признак яванов – это склонность к насилию, убийство коров и браманической культуры. We offer our prayers to the Lord by saying, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Мы предлагаем наши молитвы Господу, говоря: «Намо Брахмане Девая Го Брахмана Хитая Ча». The Lord is the maintainer of Brahminical culture. Господь поддерживает браманическую культуру. His first concern is to see to the benefit of cows and brahmanas. Его первая забота – это охрана коров и браманов. As soon as human civilization turns against Brahminical culture and allows unrestricted killing of cows, Как только человеческая цивилизация оборачивается против браманической культуры и позволяет себе убивать коров, we should understand that men are no longer under the control of the Vedic culture, but are all Yavanas and Mlechas. мы должны понимать, что люди вышли за рамки ведической культуры и превратились в яванов и млечих. It is said that the Krishna consciousness movement will be prominent within the next 10,000 years, but after that people will all become Mlechas and Yavanas. Сказано, что движение сознания Кришны будет процветать в течение ближайших 10 тысяч лет, но после этого все люди станут млечихами и яванами. Thus, at the end of the Yuga, Krishna will appear as the Kalki avatar and kill them without consideration. Поэтому в конце юги Кришна появится как Калки аватара и уничтожит их без всякого сожаления. Гуру Махарадж, we do not see your video. Can you turn your video on? Yes. Okay. Now, okay. Hare Krishna to everyone. Харе Кришна всем. I hope you're all happy in Krishna consciousness. Я надеюсь, что все вы счастливы в своем сознании Кришны. Despite the restrictions on movement at present. Невзирая на ограничения, которым наше движение и все остальные люди сейчас подвергаются. I think almost every country government has placed restrictions on people's movement outside. Насколько я понимаю, почти во всех странах правительства сейчас наложили ограничения на перемещение людей. But as devotees, we have been trained by Shrila Prabhupada, by our acharyas and scriptures,
that the material world is a place of misery. Но, как преданных, нас обучил Шрила Прабхупада тому, что вообще весь материальный мир – это место страданий. So there are always unexpected difficulties arising. Поэтому тут всегда возникают какие-то неожиданные трудности. But devotee should be equipoised in all situations. Но преданный должен быть спокоен, умиротворен в любой ситуации. In happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor, etc. И в счастье, и не в счастье, и в чести, и в бесчестии, и так далее, во всех ситуациях. So therefore, we should use this opportunity to increase our Krishna consciousness by hearing and chanting, and we're fortunate we can associate with devotees through the internet. Мы должны использовать наше время, сейчас увеличивая свое слушание и воспевание. И, к счастью, у нас есть возможность общения с преданными через интернет. So here Prabhupada is saying that the Krishna consciousness movement will be prominent within the next 10,000 years. Здесь Шрила Прабхупада пишет, что движение сознания Кришны будет очень влиятельным в течение следующих 10 тысяч лет. Lord Chaitanya Mahaprabhu began the Sankirtan movement 500 years ago, just 500 years ago. Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны 500 лет назад, всего 500 лет. So it is gradually increased during that time, and especially by the efforts of Shrila Prabhupada under the direction of his spiritual master. Krishna consciousness spread all over the world. И за эти прошедшие столетия сознание Кришны расширялось, и в особенности это произошло благодаря усилиям Шрилы Прабхупады, который по указанию своего духовного учителя распространил сознание Кришны по всему миру. So we can expect it to go on increasing during the next 5,000 years and still to be widely distributed up to 10,000 years. Поэтому мы можем рассчитывать на то, что в ближайшие 5000 лет это движение будет расти все больше и больше, но и потом оно будет оставаться широко распространенным. And after that, Prabhupada said, people will all become mlechas and yavanas. Но, как пишет здесь Шрила Прабхупада, когда эта эпоха закончится, то все люди на земле станут млечиками и яванами. And become more and more degraded until Krishna appears as Kalki and kills them all. И они будут деградировать все больше и больше до тех пор, пока Кришна не придет как Калки-аватар и уничтожит их всех. But the fact is, already most of the people of the world are mlechas and yavanas. Но факт таков, что уже в данный момент большинство людей в этом мире это млечки и яваны. As Prabhupada has given a definition of a yavana here as a person who is a violent killer of cows. Шрила Прабхупада приводит здесь комментарий определения явана. Он говорит, что это просто тот человек, который совершает насилие и убивает коров. So this is a standard behavior in most countries of the world. Это стандартное поведение людей в большинстве стран этого мира. Most of them are eating cow meat. Большинство из этих людей употребляют в пищу мясо коров. And for that purpose, government and also private
companies and individuals are maintaining huge slaughterhouses. И для этой цели и правительство, а также и частные компании, отдельные люди содержат бойни. And they're encouraging killing of cows and of course killing of many other animals. И они поэтому поддерживают убийство коров и вообще убийство самых разных животных. So this means it's already a very degraded situation. И это означает, что уже сейчас в мире ситуация очень печальная, ситуация глубокой деградации. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is very concerned about the fate of humanity. И Шрила Прабхупада выражает здесь глубокое беспокойство за судьбу человечества. His Divinity, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. Even in the time of Chaitanya Mahaprabhu, Bengal was ruled by Yavanas. Как раз во времена Господа Чайтаньи Бенгалии управляли яваны. The ruler was a Nawab Hussain Shah. Правителем Бенгалии в то время был Наваб Хусейн Шах. As we know, Rupa and Sanatana Goswami were previously ministers in his government. Как мы с вами знаем, Рупа и Санатана Госвами в свое время были министрами его правительства. And they had to escape and use various means to escape from under his influence and control. И им пришлось применять разные специальные хитрости для того, чтобы сбежать и избавиться от его власти и влияния. They had Muslim names, Dabir Kash and Shakir Malik. У них даже были мусульманские имена Дабир Кхас и Сакара Малик. But anyway, by the blessings of Chaitanya Mahaprabhu, they were able to escape and go to Vrindavan and become leading followers and leading personalities in the movement of Chaitanya Mahaprabhu. Но так или иначе, по благословению, по милости Господа Чайтаньи Махапрабху, ему удалось сбежать и поселиться в Вриндаване, где они стали ведущими последователями Господа Чайтаньи. And as we know, Haridas Thakur, he was born in a Yavana family. И как мы с вами знаем, Харидас Такур был рожден в семье яванов. But he took to the process of Krishna consciousness and became an outstanding devotee. Но он принял процесс сознания Кришны и стал выдающимся преданным. And therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu recognized him as the Nam Acharya. И поэтому Господь Чайтанья Махапрабху признал его как Нама Ачарью. So Chaitanya Mahaprabhu, he wasn't concerned about the birth or the previous family history of his devotees. Господа Чайтанья Махапрабху не интересовало рождение или предыдущая семейная история его преданных. In India, there are many caste brahmanas, and they recognize a person's position in society according to his birth. В Индии есть много таких традиционных браманических семей, и там принято определять позицию человека на основе его рождения. That's why Rupa and Sanatan and also Haridas Thakur were not able to enter the Jagannath Puri temple. Именно по этой причине Рупа, Санатан и также Харидас Такур не могли заходить в храм Господа Джаганнатхи в Пури. Because they were outcasted by the
orthodox Hindu society. Потому что ортодоксальное индуистское общество считало их внекастовыми. But Chaitanya Mahaprabhu had great affection for them. Ну а Господь Чайтанья Махапрабху испытывал к ним очень сильную любовь. And he also relished their association. И также очень стремился к общению с ними. Therefore, when they were in Jagannath Puri, he would visit them every day. Когда они были в Джаганнатхапуре, Господь Чайтанья приходил к ним каждый день. He would bring them prasadam. Он приносил им прасад, And they would discuss Krishna Katha together. и они вместе обсуждали Кришна Катху. And they became the top leaders in his movement. И эти преданные стали ведущими лидерами в его движении. Because as Krishna says that Janma Karma Chame Divyam Evam Yo Veti Tatvata, that a person's Chaturvarna Maya Sristam Guna Karma Vibhagashaha, that the position of person in society is recognized according to his qualities and behavior, not according to his birth. Как говорит Кришна в Бхагавад-гите, положение человека в обществе должно определяться его качествами, его поведением, а не его рождением. So that's why Chaitanya Mahaprabhu accepted them with open heart and recognized them as the most advanced devotees. Поэтому Господь Чайтанья принимал их открытым сердцем и признавал как наиболее возвышенных преданных. Even though the caste brahmanas did not allow them to enter the Jagannath Puri temple. Хотя кастовые браманы и не позволяли им заходить в храм Господа Джаганнатхи в Пури. So here Chaitanya Mahaprabhu, as it said, as usual, he met Haridas Thakur. И здесь говорит, что Господь Чайтанья, как обычно, встретил Харидаса Такура. So he asked Haridas, text 51, Iha sabara konmate hoibe nishtar, tahara hetu nadekiye e dukha apar. How will these Yavanas be delivered? И Господь Чайтанья спросил у него, как же освободить всех этих яванов? To my great unhappiness, I do not see any way. К моему великому несчастью, мне представляется это невозможным. So Chaitanya Mahaprabhu, he is Mahavadanyavatar, he is most merciful incarnation of the Lord. Так Господь Чайтанья Махапрабху является Махаваданья аватарой, то есть самым милостивым воплощением Господа. So he is always most concerned for the fallen condition of human society. Поэтому он больше всего беспокоится о падшем положении человеческого общества. And he wanted to see that people would be freed from their sinful activities. И он очень хочет, чтобы люди смогли освободиться от своей греховной деятельности. Because by their sinful activities, they're creating suffering and unhappiness for themselves and for others also. Потому что своей греховной деятельностью они создают проблемы и страдания и для самих себя, и для других людей также. So purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. This verse reveals the significance of Lord Sri Chaitanya's appearance as
Patita Pavana, the deliverer of all the fallen souls. Этот стих раскрывает значимость явления Господа Шри Чайтаньи как Патита Павана, как освободителя всех падших душ. Srila Narottam Das Thakur sings, Patit Pavana Hetu Tava Avatar. Шрила Нароттама Дас Такур поет Патита Павана Хету Тава Аватара. Oh, my Lord, you have appeared just to deliver all the fallen souls. Мой Господь, Ты явился для спасения всех падших душ. Musama Patita Prabhu Napai Biara. And among all the fallen souls, I am the lowest. И среди всех падших душ я самый падший. How Sri Chaitanya Mahaprabhu was always thinking about the deliverance of the fallen souls is shown by the statement, E dukkha apara, it is my great unhappiness. О том, что Шри Чайтанья Махапрабху постоянно размышлял о спасении падших душ, свидетельствует выражение «эдукха апара» – это мое самое большое несчастье. This statement indicates that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead himself, is always very unhappy to see the fallen souls in the material world. Эта фраза показывает, что Чайтанья Махапрабху, который является верховной личностью Бога, самим Кришной, всегда испытывал чувство глубокого несчастья, видя падшие души материального мира. Therefore, he himself comes as he is, or he comes as a devotee in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to deliver love of Krishna directly to the fallen souls. Поэтому он приходит лично, или как преданный в форме Чайтанья Махапрабху, чтобы непосредственно нести любовь к Кришне падшим душам. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Sri Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that not only he gives knowledge of Krishna, but by his practical activities teaches everyone how to love Krishna. Krishna Prema Pradayate. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху так милостив, что он не только дает знания о Кришне, но и своим практическим примером учит каждого, как его любить. Кришна Према Прадаяте. Those who are following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu should take the Lord's mission most seriously. Те, кто следует по стопам Чайтаньи Махапрабху, должны воспринять миссию Господа самым серьезным образом. In this age of Kali, people are gradually becoming less than animals. В этот век Кали люди постепенно становятся хуже животных. Nevertheless, although they are eating the flesh of cows and are envious of Brahminical culture, Sri Chaitanya Mahaprabhu is considering how to deliver them from this horrible condition of life. Тем не менее, хотя они едят мясо коров и завидуют браманической культуре, Чайтанья Махапрабху, учитывая это, все же помогает им высвободиться из этого ужасного состояния. Thus, he asks all Indians to take up his mission. И поэтому он призывает всех индусов поддержать его миссию. Bharata bhumite hoilo manusya janma jar janma sartaka kari kara para upakar. One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. Тот, кто принял рождение на земле Индии, Бхаратаварши, как человеческое существо, должен сделать свою жизнь успешной и посвятить себя деятельности, направленной на благо всех остальных людей. That's from Antья-лила 9:41. Это из Антья-лилы читаем Чаритамриты, стих 9:41. It's therefore the duty of every advanced and cultured Indian to take this cause very seriously. Поэтому долг каждого продвинутого и образованного индуса отнестись к этому делу очень серьезно. All Indians should help the Krishna consciousness movement in its progress to the best of their ability. Все индусы в меру своих способностей должны помогать развитию движения сознания Кришны. Then they will be considered real followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
тогда их можно будет расценивать как истинных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Unfortunately, even some so-called Vaishnavas enviously refuse to cooperate with this movement, but instead condemn it in so many ways. К сожалению, даже некоторые так называемые вайшнавы из зависти отказываются сотрудничать с этим движением, а вместо этого любыми способами препятствуют ему. We are very sorry to say that these people try to find fault with us, being unnecessarily envious of our activities. Although we are trying to the best of our ability to introduce the Krishna consciousness movement directly into the countries of the Yavanas and Mlechas. К нашему огромному сожалению, но мы вынуждены сказать, что эти люди лишь пытаются найти изъяны и излишне завидуют нашей деятельности, хотя мы стараемся в меру наших возможностей внедрить движение сознания Кришны непосредственно в странах Яванов и Млечих. Such Yavanas and Mlechas are coming to us and becoming purified Vaishnavas who follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Такие Яваны и Млечи приходят к нам и становятся чистыми вайшнавами, следующими по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. One who identifies himself as a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu should feel like Sri Chaitanya Mahaprabhu, who said, Iha sabara kon mate hoibe nishtar. How will all these Yavanas be delivered? Тот, кто называет себя последователем Шри Чайтаньи Махапрабху, должен ощущать себя так, как Шри Чайтанья Махапрабху, который сказал, как освободить всех этих яванов. Sri Chaitanya Mahaprabhu was always anxious to deliver the fallen souls because their fallen condition gave him great unhappiness. Шри Чайтанья Махапрабху всегда был озабочен спасением падших душ, потому что их положение приносило ему невыносимые страдания. This is a platform on which one can propagate the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вот платформа, с которой необходимо распространять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. So we can say Srila Prabhupada exemplified this same mood of compassion toward the conditioned souls. И мы можем сказать, что Шрила Прабхупада как раз является примером такого же настроения страдания к падшим душам. That's why at the age of 69, he went to the Western world. Поэтому в возрасте 69 лет он отправился в западный мир. He didn't fly in a plane like we do. Rather, he went on a cargo ship. Он не летел на самолете, как мы делаем в наше время, он поехал на грузовом корабле. And suffered 2 heart attacks on the way. И по дороге он перенес 2 сердечных приступа. And when he reached, he had practically no money, no friends. И когда он поехал туда, у него не было ни друзей, ни денег. But he had great faith in the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his spiritual master Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Но у него была великая вера в Господа Чайтанью Махапрабху и в наставление Бхактивиданта Сарасвати Такура. And he began to preach Krishna consciousness with great humility and determination. И он начал проповедовать сознание Кришны с великой решимостью и энтузиазмом. Some other so-called Swami advised Srila Prabhupada, better you wear a suit and tie and you sit at a table and eat with knife and fork. И некоторые говорили Шриле Прабхупаде, лучше вы бы одели костюм с галстуком и сидели за столом и кушали при помощи ножа и вилки. In other words, adopt the habits of the Westerners. То есть ему советовали принять привычки западных людей.
But Prabhupada refused. He was determined to preach Krishna consciousness as it is. Но Прабхупада отказался. Он был полон решимости проповедовать сознание Кришны, как оно есть. And because of his purity and determination, he was able to attract many people to Krishna consciousness. И благодаря своей чистоте и решимости он смог многих людей привлечь к сознанию Кришны. And open many centers and temples throughout the Western world. И открыл множество храмов и центров по всему западному миру. So thus persons like ourselves, we may be born in UK, USA, Russia, Australia. We can say they're all in the category of Yavana, Mlecha, Desh. Мы с вами, мы родились в Англии, или в Америке, или в России. То есть как раз те места, где и живут яваны и млечхи. But Prabhupada, he was not concerned about our birth. Но Прабхупада не беспокоился о том, где мы родились. He was very pleased and encouraged by the fact that so many Westerners took to the process of Krishna consciousness seriously. И он был очень рад и очень доволен тем, что так много западных людей так серьезно принимали процесс сознания Кришны. And then in 1970, he brought a large group of his Western disciples to India. И в 70-м году он привез большую группу своих западных учеников в Индию. In order to inspire Indian people to not to give up their culture, but to become serious about their own culture, which is a very spiritual culture. Для того, чтобы вдохновить людей Индии не оставлять свою традиционную культуру, а вернуться к ней, потому что эта культура Индии – это очень духовная культура. But in the beginning, there were many persons who objected that Prabhupada was preaching to Westerners and making them into Vaishnavas. Но поначалу очень многие жители Индии возражали на то, что Шрила Прабхупада проповедовал за пределами Индии и сделал людей Запада вайшнавами. They didn't want to accept devotees as genuine Vaishnavas. Они не хотели принимать преданных как настоящих вайшнавов. So Prabhupada, he was criticized by various persons, caste Brahmanas, caste Goswamis, newspapers, God brothers, even some. Прабхупаду критиковали такие кастовые браманы, госвами, и в газетах, и даже его собственные духовные братья. But Prabhupada was very determined. Но Прабхупада оставался очень решительным. I remember we were in Hyderabad in 1976. Я помню, как мы были в Хайдарабаде в 1976 году. And Prabhupada had gone there for the installation of the deities, Shri Radha Madan Mohan, Shri Jagannath Subhadra Baladev, Shri Gauranitai, to inaugurate the new temple. Прабхупада приехал туда, чтобы открыть там новый храм, установить божества Радха Мадмахана, Джаганнатха Бадева Субхадра и Gauranitai. Just before that, there was a tabloid newspaper in Delhi that wrote very critical articles
about ISKCON. И как раз незадолго до этого в одной желтой газете в Дели вышла статья, которая очень сильно критиковала ИСККОН. Newspaper was called Blitz. Эта газета называлась «Блиц». I don't think it exists anymore. Я не думаю, что эта газета существует до сих пор. Anyway, while we were in Hyderabad, a very favorable article was published about ISKCON in the local newspaper. Но когда мы были в Хайдарабаде, то в местной газете появилась очень благоприятная статья об ИСККОН. So I was in a darshan in Prabhupada's room one day, and one of the devotees was reading this favorable article. И однажды я был на даршане в комнате Шрилы Прабхупады, и один из преданных читал вот эту вот благоприятную статью. So Prabhupada listened, and then he said, send it to the editor of Blitz. Прабхупада слушал ее, и потом он сказал, вот теперь возьмите эту статью и пошлите ее редактору Блица. So he can understand properly what we are doing, what is this Krishna consciousness movement. Чтобы он мог правильно понять, что мы делаем и что такое сознание Кришны. Blitz had said on the front page that ISKCON is CIA. В этом Блице на первой полосе был опубликован заголовок, что ИСККОН это на самом деле ЦРУ. So that's a kind of criticism that Prabhupada was facing. Вот с такого рода критикой сталкивался в Индии Шрила Прабхупада. But Prabhupada mentioned that this question was raised in the Indian Parliament. Но Прабхупада упоминал, что этот вопрос был поднят в индийском парламенте. Where does ISKCON get its finances? Откуда ИСККОН берет свои деньги? Is it from CIA? Это как, от ЦРУ? But the Home Minister replied, no. Но министр внутренних дел ответил нет. We don't have any such information. У нас нет такой информации. ISKCON is not CIA. ИСККОН это не ЦРУ. ISKCON gets its finances from donation and from sale of books. ИСККОН получает свои деньги с пожертвований и от продажи книг. So about that conversation was August 1976. Вот эта беседа происходила в 1976 году. In August. В августе. And 1 year later, in August 1977, I again had fortune to be in Prabhupada's room for darshan. И спустя год, в августе 1977 года, мне опять выпала удача быть в комнате Шрилы Прабхупады на даршане. But all the time, this same kind of criticism was going on. Но все это время такая же критика продолжала распространяться. In fact, we had been traveling in 76 on the BBT library party in India. В 1976 году мы путешествовали с библиотечной группой по Индии. And in order to help to promote the sale of Prabhupada's books, our party had printed a small color booklet. И для того, чтобы способствовать распространению книг Шрилы Прабхупады, наша группа издала небольшие цветные буклеты. It was called "The Krishna Consciousness Movement is Authorized." И эта брошюра называлась «Движение сознания Кришны авторитетно». So it had pictures of Prabhupada's books. В этой брошюре были приведены фотографии книг Шрилы Прабхупады. Then pictures of ISKCON temples and projects throughout the world.
Затем фотографии храмов и центров искон по всему миру. Pictures of prasadam distribution, food for life. Фотографии раздачи просада, Food for Life. And many quotations from scholars and from leading figures throughout the И world. множество цитат от ученых и каких-то ведущих деятелей страны. So, in other words, by giving this booklet, we could show, when we went to universities, libraries, to professors, we could show them that Srila Prabhupada's book, Srila Prabhupada's movement was well accepted by scholars and leading personalities throughout the world. И благодаря этому буклету, когда мы приходили в университетах к профессорам, мы могли им показать, что сознание Кришны, движение Шрилы Прабхупады с большим уважением принимается ведущими учеными и лидерами общества во всех концах мира. And of course, Srila Prabhupada was always very particular about the quality of printing of his books. И при этом Шрила Прабхупада был всегда очень внимательный к тому, какого было качество издания его книг. To see that the editing was of the highest standard. Он следил за тем, чтобы редакция была высшего уровня. That pictures in the books were bona fide and also of high quality. Чтобы иллюстрации в книгах были авторитетные и высококачественные. And also that printing and binding of the books was of the highest quality. Чтобы качество печати и переплетов книг тоже было высшего уровня. In this way, the books would speak for themselves. They were very solid, very impressive. Таким образом, книги могли говорить сами за себя. Они были очень основательными, очень впечатляющими. So like that, by book distribution and by opening temples, Srila Prabhupada gradually established ISKCON in India. Вот так вот, издавая свои книги, открывая храмы, Шрила Прабхупада постепенно смог разменить искон в Индии. But he had to struggle with these opposing elements. Но эта битва с противостоящими ему элементами продолжалась. Nowadays in India, ISKCON is highly respected, has over 100 temples, many beautiful temples, many followers. В наше время искон в Индии пользуется очень большим уважением. В искон сотни храмов, множество центров, очень много последователей. Also in Bangladesh, which is also Bengal, East Bengal. То же самое и Бангладеш, который является просто Восточной Бенгалией. I was fortunate to meet His Holiness Jai Pataka Maharaj in Mayapur a few weeks ago. Мне повезло, я мог встретиться несколько недель назад с участием Джапатака Махараджа в Майяпуре. So he told me that now in Bangladesh, ISKCON has 96 temples and centers. Он сказал мне, что сейчас в Бангладеш у искона 96 храмов и центров. So in this way, although in the beginning it was a struggle, Srila Prabhupada laid the foundations for the development of ISKCON in India and neighboring countries and all over the world. Хотя вначале это было нелегко, сталкиваться с большими трудностями, но Шрила Прабхупада смог заложить основания ISKCON и в Индии, и во всех странах по всему миру. So as I mentioned in August 1977, I was in a darshan in Srila Prabhupada's house. И как я уже упомянул, в августе 1977 года я был на даршане в доме Шрилы Прабхупады. And again, Prabhupada brought up this subject of criticism.
against ISKCON. И тогда опять Шрила Прабхупада начал говорить об этой критике в адрес ISKCON. That they are accusing that ISKCON is funded by the CIA. Что ISKCON обвиняет в том, что он финансируется ЦРУ. Prabhupada said no, he said, I have labored hard whole night writing books. И Шрила Прабхупада сказал, нет, это я работал целыми ночами, писал, трудился, и когда писал свои книги. So we know Prabhupada would get up 12:30 in the night, 1 o'clock early morning, and translate books. Мы знаем, что Шрила Прабхупада вставал каждое утро 12:30 или в час ночи и все утро переводил книги. So he said, I have labored hard to translate these books, and my disciples are cooperating with me. Но он сказал, я так тяжело трудился, когда писал мои книги, и мои ученики, они все помогают мне. To print these books and to distribute these books. Помогают мне печатать эти книги и распространять их. Son of India has gone to the Western world. Шрила Прабхупада сказал, это сын Индии отправился в западный мир. And he has made so many followers and spread the Indian culture all over the world. И он сделал так много последователей и распространил индийскую культуру по всему миру. And now he has come back to India and is spending the money here for upliftment of the Indian people and their culture. И сейчас этот сын вернулся обратно в Индию и тратит заработанные на Западе деньги здесь для блага людей, для их возвышения людей Индии. So it is a glorious work. Это же славная работа. This is Bhaktivedanta Swami's business. Это бизнес Бхактиведанта с вами. It is not CIA money. Это не деньги ЦРУ. It is my money. Это мои деньги. And it is fair business. И это честный бизнес. And I've done it for the benefit of people in India. Я делал этот бизнес для блага людей Индии. And of course, for the benefit of people all over the world. И, конечно же, для блага людей всего мира. So in this way, Prabhupada was expressing, on the one side, he was expressing some pain that people were criticizing him so much. And we can see not only one time or for a few months, this was going on for years. Итак, с одной стороны, Прабхупада выражал свое беспокойство, удовольствие тем, что его критиковали, причем это было не какой-то один раз, это продолжалось годы и годы. Продолжалось долго. He had to struggle. Это была реальная битва. But he had great determination. Но у него была великая решимость. And he went on with his service to Guru and Gauranga, regardless of the impediments. И он продолжал свое служение гуру и гауранге, невзирая ни на какие препятствия. As it said, dogs may bark, but the elephant train passes. Как говорится, собаки лают, караван идет. Караван слонов. Караван слонов, да, дословно. So elephant is very big, very powerful, very beautiful.
Слон — это такое животное, очень большое, очень мощное, очень красивое. Moves slowly and very gracefully. Слон движется очень медленно и очень грациозно. And nobody can stop the elephant train. И никто не может остановить, когда идет караван слонов. So the dogs are making ugly sound. И собаки могут издавать какие-то противные звуки, But they cannot stop or disturb the progress of the elephant train. но они не могут остановить движение этого каравана слонов. So in the same way, there may have been critics, so still there may be critics, but Prabhupada, he went on with his service to Krishna with grace and determination. И так было много критиков, да до сих пор могут быть какие-то критики, но Прабхупада всегда продолжал свое служение Кришне с непреклонностью и решимостью. Didn't pay attention to these barking dogs. Не обращая внимания на этих лающих собак. So in the same way, we should continue to practice Krishna consciousness and preach Krishna consciousness with faith in Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким же образом мы должны продолжать практиковать сознание Кришны и проповедовать сознание Кришны с этой непреклонностью, решимостью, верой в Господа Чайтанью Махапрабху. Харе Кришна. Харе Кришна. Guru Maharaj, can we ask some questions? Yes, please. I will ask the first question, with your permission. The question will be about your opinion about present situation in the world. This virus, this quarantine, what will happen after that. So what is your opinion? What is your evaluation of these events? How heavy they will be and what will be the effect of these troubles to the world? If you can say a few words. Я задал мой вопрос, который, возможно, многие хотели бы задать. Как Гуру Махарадж оценивает нынешние события, происходящие в мире, этот коронавирус, этот карантин, это кризисы, которые после этого еще будут следовать? Вот что Гуру Махарадж думает по этому поводу, к чему это может привести? Well, I'm not going to make any predictions. Но я не собираюсь делать какие-то пророчества, произносить предсказания. But it would appear that Bhumi Devi, the earth planet, Mother Nature, they need a little bit of a break from the destructive activities of humanity. Но довольно очевидно, что Бхуми, то есть Мать-Земля, нуждается в некотором перерыве от этой разрушительной деятельности людей. You see, rushing here and there, burning up so much resources and fuel, contaminating the air and the atmosphere, destroying nature. Люди, которые постоянно носятся туда-сюда и вытягивают из нее ресурсы, и сжигают топливо, и загрязняют природу и всю атмосферу. So, time to calm down a little bit. Просто пришло время немножко успокоиться, остыть. Do a little more internal work. Which work? Internal work for И переключиться немножко на внутреннюю работу, слушание, воспевание. And give a little bit break to Mother Earth. И дать немного отдохнуть Матери Земле. How long she needs to a break, we'll see. А в каком периоде отдыха она нуждается, мы скоро увидим.
Еще вопросы? Пожалуйста, вопросы можешь задавать в чате или поднимать руку и задавать вопросы голосом. Пожалуйста, дорогие преданные, ждем ваших вопросов. I have one question. We'll read in Russian first. Можно еще узнать мнение Махараджа по поводу ситуации в мире с критикой ИСККОН в настоящее время? Сейчас больше критикуют или уже хорошо относятся? По-прежнему считают агентами ЦРУ или что-то еще? One question from one Bhaktivinoda devotee. He asks opinion of Guru Maharaj. What is situation in the world in regard to critics toward ISKCON now? Now is more critics or less critics? Do people in India still consider ISKCON as these agents of CIS? No. I haven't heard that kind of accusation for many decades. Нет, вот так тех обвинений я не слышал уже несколько десятилетий. And as I mentioned, ISKCON is highly respected throughout India. И как я уже говорил, ИСККОН в наше время пользуется глубоким уважением по всей Индии. And also many other countries throughout the world. И во многих странах, в разных частях мира. For example, a few months back, Prime Minister of UK visited our Bhактиведанта Мэнор. К примеру, несколько месяцев назад премьер-министр Великобритании посещал наш храм в Бхактиведанта Мэноре. Along with the Home Secretary. Вместе с министром внутренних дел. And he was very respectful to the devotees and to the deities. И он с большим почтением относился к преданным, к божествам. So yes, ISKCON nowadays has a good reputation in most countries of the world. То есть в наше время в большинстве стран мира ИСККОН хорошая репутация. There is one more question. Брихад Бхагаватам, это вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Спасибо большое за вашу лекцию. Правильно ли я понимаю, что так как у Господа Чайтаньи одно из имен Вишвамбара, Спаситель или Содержатель Вселенной, то движение Чайтаньи Махапрабху может реально внести свой вклад в стабилизацию сегодняшней ситуации и вывести все человечество на духовный уровень? So thank you very much for your class. Is it proper understanding that because Lord Chaitanya has one of the names Vishwambara, means the one who save or maintain the universe, that means that Lord Chaitanya's movement can really give a great input into the stabilization of today's situation in the world and help the whole humanity to come to the spiritual level. Yes. Да. Correct. Правильно сказано. But it's our duty, our responsibility, our service to make sure that it happens, or to continue the work begun by Srila Prabhupada. Но это наш долг, наша ответственность, наше служение, чтобы это случилось. Для этого мы должны продолжать ту работу, которую начал Шрила Прабхупада. And of course, Prabhupada himself, he was continuing the work of his own spiritual master and of previous acharyas, and ultimately the work and the vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сам Шрила Прабхупада продолжал работу своего духовного учителя, предшествующих духовных учителей и в конечном итоге самого Господа Чайтаньи.
So it's a serious responsibility. Поэтому это серьезная ответственность. So let's try and do it to the best of our ability, to help one another, cooperate together. Поэтому давайте стараться делать это, насколько мы можем, изо всех сил, пытаясь делать эту работу и сотрудничать друг с другом. That will be pleasing to Srila Prabhupada, the previous acharyas, to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это принесет удовлетворение Шриле Прабхупаде, предшествующим ачарьям и Шри Чайтанье Махапрабху. And it will give great benefit and relief to the suffering conditioned souls. Это, несомненно, принесет великое благо и облегчение страдающим душам этого мира. One more question. Люди все больше и больше читают электронные книги или слушают аудиокниги. Как вы думаете, как будут изменяться книги Шрилы Прабхупады в обычном печатном формате в будущем? Йогиндра Дас, Омск. People now read more and more books in e-format, in the electronic format, or just listen to audiobooks. So what do you think? How Srila Prabhupada's books will be distributed in the future? Will they be distributed in normal printed format also? I think they should be distributed every way possible. Я думаю, книги Прабхупады должны изменяться всеми возможными способами. So that means in a electronic format as well as in a regular format. То есть и в электронном виде, и в обычном печатном виде. Нет больше вопросов, дорогие преданные? Then Guru Maharaj, the last question. When will be your next class? How about Wednesday? Как вам в среду будет удобно провести, если будет следующая лекция? For me, it's okay. Включи звук всем. Да, в среду, да. Да. Okay, then same time. Попробуйте начать какой-то вопрос писать, но не закончен вопрос. Можно вопрос? Пожалуйста. Можно вопрос? Не дает выбор. Если то будет, вылазить. Включите свои микрофоны, кроме того, Да, это туда на авторизацию назад. Hare Krishna. Вам что ли нужно еще? Thank you, Guranga. yes. So Wednesday at the same time, is that all right? You mean your class at the same time? Yeah. I think it's okay. Okay. We'll go fly at home, it's a good time. All right. Same time Wednesday. Итак, следующая лекция в среду в это же время, то есть 12 часов дня. Hare Krishna.
Харе Кришна, say Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, Гурудев. Джай. Джай. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна.